Zumindest. Erinnert sich irgendjemand von euch aus diesen wundervollen, an diese wundervollen Videos? Nun, es ist quasi ein Video-Chat, wo jemand mit einem Mini-Jeep durch Moab fährt. Und Moab ist irgendwie so eine Art Bundesland in Amerika oder so. Keine Ahnung, das ist ein guter Vibe und so. Es geht 47 Minuten lang, Chat. Da können wir ein bisschen chillen. Ich komme rein. So. Ich muss mich auch erstmal daran gewöhnen, überhaupt wieder live zu sein. Und, ach ja, noch was, Chat. Ja, ich schlafe ganz komisch derzeit. Also eigentlich ganz normal und so. Ich wach so auf morgens um 9. Das ist für mich komisch. Ja, also. Leon. Mit anderen Worten, wir vielleicht mal ein bisschen früher streamen ab jetzt und vielleicht auch ein kleines bisschen früher aufhören und das wir nicht irgendwie so bis 3 Uhr durchballern. Und jetzt aber. Will it make it to Moab? Okay, laut, glaube ich. Test. Moment, das ist gar nicht laut. Warum ist es so laut für mich? Willy is now Amphibious. And... Ja, sorry, Jungs, ich weiß gar nicht, was los ist, Alter. Ich muss chillen. Entweder das Video übel laut gepublished oder... Ein bisschen mehr, oder? So. And... Novelkopf, Dankeschön, Bro. Du hast einen Namen von den Typen aus Hitman. Novelkopf war so ein Dude, den ich umgebracht habe mit Hitman. Dankeschön, Novelkopf, für die 58 Monate. Dankeschön, Kebi, Bistro, für den T1, geiler Hund. Dankeschön, Deepast, Alki, Shaitan, Sebi und natürlich nochmal Paddel. Grüne Chat übrigens noch 10 € gespendet, Chat. Tut mir leid. Von mir auch was für die Hundis. Danke übrigens, Jungs. Ich werde tatsächlich spenden, die ihr mir gebt. Ich nutze das wirklich für Hundefutter. Ich zeige euch das am Montag auf Insta. Du schreibst, ich wäre bestimmt ein 1A-Rudelführer. Freue mich schon, unser neuer Broski in Stream zu machen, chillt. Das ist schon cool, Chat, wenn er so ein kleiner Hund die ganze Zeit rumflitzen würde. Keine Ahnung. Nicht so anspringen würde oder so. Zumindest. Lass jetzt erstmal. Chat, oh mein Gott, also ich stelle mir das so schön vor, Chat quasi so einen Hundi zu haben, den man so kraulen kann und streicheln kann. Vor allen Dingen, wenn er irgendwie so jetzt. Oh mein Gott, ich hoffe, was Tierheim zu reden. Chat, lass uns einfach das scheiß Video gucken. Across the lake. Ich bin immer im Kopf voll im Tierheim. Ich kann es nicht vergessen. On the side of a lake with an amphibious mini jeep. Now, I obviously didn't just find this conversion on the lakeside, so how is this possible? Well, if you remember Nate from the beginning of this journey that helped me do the engine change, he said if you ever come up with another stupid idea, to let him know. And after the engine blew up in episode 3, I sent him this technical drawing. He loved the idea, and I drove up. Was ist das für eine Rakete, die da unten zwischen seinen Beinen hängt? To Salt Lake City, where we built the amphibious conversion. I didn't bother. Jetzt ist das Video doch wieder lauter. Ich glaube, das Intro war übel laut und jetzt ist es wieder leiser. Okay. Filming it because it wasn't really that interesting. Only kidding. Epic 80s super awesome build montage time. Contenders ready. Featuring Ed March from the stupid part of the internet. Nate Gold from Fox Fab Laser and Machining Incorporated. Versus Moronic Engineering Challenge. Fight. I'm back and I've brought chaos again. I'm converting the Jeep to be amphibious. Now, there's no book on how to build an amphibious mini-Jeep, so we're just going to have to rely on basic mechanical principles and a good old-fashioned British plucky spirit. Ganz kurz, Jungs, helfen die Untertitel oder irritieren die Untertitel? Danke übrigens, Defi, P4Now, Oshokan und natürlich Ralle für die Resubs, Jungs, danke. Und tut mir leid, wenn ich irgendjemanden nicht vorgelesen habe. Es liegt einfach nur daran, dass ich gerade ein bisschen überfordert bin. Nerven, irritieren. Okay, dann machen wir es aus. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch. Yes, you speak English? Very good, bro. So, we do the English video now and relax. This is going to work out perfectly. Okay? Oh, okay. Probably. First, we assembled the pontoon boat that I'd had sent here, and after admiring the awesome colour coordination that I'd managed, we set about working out how the hell you design and build this thing. What do you envision? Realising my technical drawing might be missing some details, we set about working them out. A crucial piece of information is the centre Das ist alles so komisch. Ich muss alles. Sorry. of gravity of the Jeep. Easiest method to get this? Balance it on a piece of wood on a trolley jack, and when the Jeep requires minimal force to rock up and down, you found the centre of gravity. I'm off it completely. That is the balance point. Science. Next up, buoyancy. I employed the tried and tested method of reading an $500. unverifiable review on Amazon where a guy said he weighed 200 pounds and that made the boat sink 4 inches into the water. Using horrific maths, that means that 200-pound me plus 400-pound mini Jeep will make it sink a maximum of 12 inches.
And yes, I know the pontoons are shaped in such a way that the more they sink into the water, the more relative buoyancy they provide, but we're in the USA, and Nate tried calculating the buoyant force the volume of these pontoons would provide not using the metric system. 14 inches. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, ja, weil das war schon ziemlich Englisch. Half of 14 is 7, you square that, times that by pi. And the universe exploded, I went cross-eyed, and my tape measure committed suicide. So I just guessed around 8 inches. We then decided that 4 inches of ground clearance below the pontoons was enough to allow me to drive with them inflated. Was ist das für die Mode? Warum kenne ich das nicht? And measured how low the Jeep was going to sit in the water with the 8 plus 4 inches. Which was good news for the tyres pushing me along. So that should give you pretty deep. Yeah, so I get the maximum traction, but this also means that the water. Yeah, you're definitely gonna be swimming. That's our water line right there. Jesus. Well, I'm okay with wet feet, but this also meant I was going to get wet engine electrics. But there's an easy solution for that. I could just get a jet ski coil. Yeah. And a plug cap. Yeah. Yeah, you could do that, couldn't you, Ed? Yeah. Like not whatever the Chinese found in the parts bin. So now we had our design constraints, it was time to design the frame. We quickly abandoned using parts of the original boat frame as we were pretty sure it would snap under triple its original design weight. So we went thinking of our own custom design from scratch. Initially, each pontoon was going to bolt onto each side. There's a certain distance that we're going to have to go in for the bending moment. But then the genius idea struck. If we're going to go in that far, if you just have the thing just literally span the entire vehicle, that's strong as fuck. That just makes it, yes. It becomes quite unwieldy and difficult to transport. You kind of got... Moment mal. Ich frage mich gerade, wenn da sozusagen hier ein Luftkissen ist, was das nach oben drückt und auf der anderen Seite auch, wie treibt er denn dann quasi überhaupt das Ding nach vorne? Sollen die Reifen sich im Wasser drehen und dadurch quasi nach vorne fahren? Baut er eine Schiffsschraube an? Perfectly strong boat, which can take a shitload of weight, and you're just putting this on top of it. Get a 2-inch bolt, just bolt them on there, and that's how you install it. I mean, that's the easiest way. Yeah. And that, ladies and gentlemen, decided it. Nate fired up his design software and drew the frame, and then I read you this disclaimer. Warning, if you're an engineer watching this in a place it's unacceptable to get an erection, pause the video now, and only continue watching this footage of the frame being laser cut when the coast is clear. Ready? Hit the lights. It's boner time. Bin gespannt. Wow. Das ist actually cool. Ich wollte gerade sagen, jetzt hämmer den Scheiß raus. Du, das ist wirklich ziemlich sexy, Chick, ganz ehrlich, Alter. Sowas hat nicht jeder mal irgendwie rumstehen in der Werkstatt. Good work, Nate. Time for some singing. All right. Then we did some welding. Quite a lot of welding. Then we cut some spaces with holes because using drills is for losers. Then we probably committed a health and safety violation using 2 forklifts to bolt our frame into place. Das finde ich tatsächlich faszinierend an den USA. So verrückt die da alle sind. Man kann tatsächlich wirklich sehr verrückte Sachen machen, ohne dass man zum Beispiel die Straßenverkehrserlaubnis oder so verliert. Ich glaube, ich könnte auch nicht in Deutschland mit so einem kleinen Mini-Jeep auf einer Straße rumfahren. Das ist schon cool, das ist wirklich cool. This is awesome. Crap the song. Nate turned the tack welds into permanent welds. And then finally, with the frame complete, we did some very scientific testing by jumping up and down it with broomsticks. And then my camera fell down and pointed at my balls. Balls, 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 balls. Demonetized. We made it strong with gussets on the frame. And to personalise it, I added my name. To complete the job, we added one last bit. Slid in the pontoons to make sure they still fit. Took it apart, gave it a coat of paint, and job complete, and said goodbye to Nate. Yeah, nailed it. Woohoo! Calm down, Ed. Das ist ein Trip, Alter. Well, there it is. Good work.
Oh, die haben es sogar lackiert. What do you think my chance of survival is? I hope that I see you again, but not on the news. Inspired with confidence, I said goodbye. We basked in our glory one last time. It looks fantastic. Yeah. Oh, yeah, it's a beautifully made piece of kit. Yeah. Before doing what to you looks like time travel. You see, we actually built this after the engine blew up in episode 3, and then I stashed it by the lakeside the day before I resumed the journey in episode 4, and here we are in episode 6. Gone cross-eyed yet? Good. Welcome to my world. So now time is linear again. Here we are, with 850 miles of off-road behind us, 150 miles of off-road remaining, but first, 3 miles of water. Right, let's get this show on the road. Lake. First off, we rolled the Mini-Jeep onto the frame while trying not to disturb the water. Okay. Lass drüber reden, Chat. Schafft das mit seinem Mini-Jeep mit den zwei Bojen an links und rechts darüber zu fahren? Oder nicht? Wildlife too much. Ich meine, das Video wird es vielleicht nicht geben und wäre vielleicht nicht 47 Minuten lang, wer das nicht schaffen würde. Aber Spoiler. Then we attached the frame. So we've got 4 bolts hanging down. We now have to lift the frame up and into it, slide it through, and you need a nut and one of those 3-inch plates. Good thing about mild steel, you can just sort of bend it until it fits. Once attached, David made sure it was perfectly safe and wouldn't fall apart on the lake by wiggling it a bit. I wouldn't try it, but I would try it. What's the worst going to happen? Right, so now we're going to put the pontoons on. Oh, quick correction. In the last video, I said that David was Kyle's son. David is not Kyle's son, and I'm really sorry, David. Back to the video. And after spending too much energy inflating the first pontoon, I got bored with manual labour and decided to try something. That'll do for the moment. So will this work? Can you inflate them with the Mini Jeep's exhaust? Well, Oh my God. sort of. We tried it at idle, but it was going to take forever. So then we tried high engine RPM. Ich weiß nicht, Chat, gibt es einen Unterschied, wenn das Ding mit Abgasen gefüllt ist oder mit, naja, Luft? And while it was inflating, Doing it, it's getting a bit warm. it started melting the end of the plastic pump hose I was borrowing. Oh my God. Balls. Well, it would have worked. Ah well, time to carry on strenuously pumping Willie. Time to get serious. As Willie faced the water, something dawned on me. Yeah, this thing is totally untested. It has never seen water, and I'm now rolling the dice part the way through a 1,000-mile off-road adventure, and it might now capsize and sink to the bottom of a lake. Journey over. This is a stupid idea. Right. Is this a point where you say, I'm Ed March and welcome to Jackass? Jackass, I guess. But I'm pretty good at stupid ideas, and I had faith in my engineering skills. Even if others Danke, didn't. Tyler Dern. Dankeschön, Melion. Was Dankeschön, still a Kurt. bit nervous. Dankeschön, Unlimited. Danke, Paul the One für die 10er. Du schreibst tiergrößter Mensch, bin immer dabei. What's the guess Danke, then? Jungs. You reckon... I think you got about 5 minutes. Well, then it's going to sink. We'll do a little recovery. Ladies and gentlemen, place your bets now. Will Ja, place your bets now, Jungs. Säuft er ab oder fährt er rüber? Ich habe tatsächlich das Gefühl, Chat, dass möglicherweise was schief gehen könnte. Oder zumindest, dass es ewig dauert. it work? Oh, I can't stay this serious. It was perfect. It was? Is it floating? Whoa! Hmm? I'm a boat! You're a moron! That movement? That's moving! I mean, this just works, doesn't it? What do you mean, kind of? How can it be better than this? Fahr ganz rüber, nicht immerhin und zurück. I mean, that could not have gone better. Yeah, I'm loading up and hitting the water.
Well, I did load up here, but after discovering that my top speed on water was about 3 miles an hour, I decided to shorten the distance on water from 3.4 miles to 1.2 miles by driving down the road a bit, which gave me the chance to raise the levels of visual stupidity even further. Oh nein, The das road Ding section schleift. went well. The wind resistance of the pontoon slowed me down a little bit, but that just gave me more time to look at the scenery. And you. The Off-Road ability though. Dude, ich bin wirklich, Chat, da muss ich schon wieder ein bisschen fanboyen für die USA, zumindest für die Natur, nicht für die Menschen und so. Aber es ist wirklich schön, was die da quasi, also wie viel Platz die einfach haben, Alter. Und dude, wie das da aussieht. Keine Ahnung, das ist wie ein anderer Planet plötzlich. Das ist cool, Mann. Had suffered quite a bit. It now didn't take much of a slope or bump at all to make the pontoon scrape the floor, which filled me with manly dread. But eventually the scraping got so bad I had to do something about it. Yeah, okay, I can't actually do this with these pontoons on. Hoffentlich machst du die nicht kaputt, Mann. Eben. I'm gonna put holes in them. Danke, Entro. Time to Danke, take off my Romstar. Hey, banana-shaped hindrances Anatoski, and Reaper. put them on Bet, top of the Mongo pontoon TV, frame. Dankeschön. Mongo TV. My cellular, banana phone. One banana jeep. Danke, Dr. Price. Ring, 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 ring. Banana jeep. And we were off, although the pontoons could have done with a bit more securing. Ah! The bananas! Rubbing on the tyres. But if I used my right hand to hold up the right pontoon and my left leg to hold up the left pontoon, the problem was solved and we were once again able to cope with the terrain as long as it didn't get too extreme. Ah, tits. I can't push it because I've got fucking great pontoons hanging out the side. Oh, I did not like that. Ich hab Lust zu verreisen, wenn ich das sehe, Chat. Navigating my way through the maze of trails was Danke, proving Picasso. very tricky. Danke, Mords. But luckily there was enough mobile internet here to download some extra trail maps. And also use Surfshark VPN. Come on. Ja. Zumindest, Chat, so ungefähr wie ihr das ja im Hintergrund hat, Chat, muss ich das auch machen. Für die bessere Akustik hier. Aber es kommt alles nach und nach. Actually, I followed the trails to Oh. Oh, bin ich noch live? Oder ist das einfach nur, weil ich vorgespult habe? the left pontoon. The problem was Okay. Ehre Surfshark, by the way. solved, and we were once again able to cope with the terrain as long as it didn't get too extreme. Ah, Danke, tits. Dr. Tobi. Mir geht's gut in der neuen Wohnung. Ja, ich werde gleich noch viel mehr erzählen. Einfach ein bisschen chillen. I can't push it because I've got fucking great pontoons hanging out the side. Oh, I did not like that. Ugh. Navigating my way through the maze of trails was proving very tricky. But luckily there was enough mobile internet here to download some extra trail maps. And also use Surfshark VPN. Holy shit, Bro. Was ist wie ein Minenfeld, das Video? Beziehungsweise, ich glaube, das wollte ich gerade skippen, aber dann bin ich wieder vorne gelandet. Fought my way through my arch nemesis of tumbleweeds. Ah, tits. Er macht sein Boot kaputt, noch bevor er ankommt. Which surprised me to say the least. Well, fuck me. Made sure all the important things were taken care of, We're gonna want this on film if it goes badly. and then began crossing the lake. Whoa! After giving myself a little push, I began crossing the lake. Initially I used the paddle a bit to ensure a correct course and to help me reach top speed faster. In between marvelling at my own genius. And sometimes my genius is so immense, it surprises even me. It turns. It does. It actually turns with the steering wheel. Look, turn it right. Turn it left. This is awesome. Auf jeden Fall crazy, Mann. And I'm
not blowing my own trumpet, because if I could I wouldn't leave the house, but I am genuinely proud of myself for this one. Thank you, Nate, for helping me personally achieve this previously unseen level of stupidity and engineering prowess. I can't... Ganz kurz, Chat. Es ist so warm hier drin, nur so nebenbei, Alter. Nebenbei, ich spüre gerade, wie ich hier schwitze und schwitze. Weiter. believe it's working. Mein Gott, Alter, wann hört der Sommer aus? I say working. Mittwoch, glaube ich. Fenster ist auf. Es hilft gerade nicht. Well, that's the engine done. Yeah, I wonder if it's the plug lead. Yes, Ed, I wonder if it is the plug lead. I could just get a like jet ski coil. Yeah. And a plug cap. Yeah. Yeah. Like not whatever the Chinese found in the parts bin. Oh man, looks like I'm paddling. So whatever the Chinese found in the parts bin doesn't like lake crossings. Ed, you're an idiot. Ah well, time to start paddling. Only half a mile to go. Which wasn't exactly easy and resulted in the obligatory shot of me taking my clothes off. But after a horrendously long amount of time slowly paddling across the lake, the engine's plug cap dried off and I was able to start the engine again and resume absolutely smashing it across to the other side. Mad lad. Wie hieß der Film nochmal, Chat? Holy shit, ich hab vergessen, wie der hieß. Irgendwas mit Autos. Fast and Furious. True. Eventually I made it to a ramp of sorts at the other side, but it was too rough for me to drive out smoothly. Ja, jetzt steht ihr mit euren Klimageräten. Nein, ich hole mir kein mobiles Klimagerät. Das habe ich nie wieder, Chat. Das war die schlechteste Entscheidung meines Lebens, dieses verdammte scheiß mobile Klimagerät zu kaufen. Just couldn't get enough traction and the pontoons were beaching. Also lass ich mir lieber eine Klimaanlage hier einbauen, Chat. So I just let some air out of the pontoons, and with lots of furious tugging on Willy, we reached the climax of our journey. Really starting to wish I put that jet ski plug cap on there now. Das sieht gut. Das sieht gestresst aus. Like, I couldn't have done half of this without you. Let's get you up there, though. We got 5-10 minutes. I can't see, it's wet. Yeah. Can we pick this up and just turn it? It was stuck in the mud. With the pontoons removed, I was now back to full off-road capability. Ooh. Well, sort of. The frames were still getting in the way, but as long as you take Willy and smash it hard enough, you, journey complete. Well, that went better than expected. Yeah, actually. I had a vision of falling off there and roll. I was worried about that too. We really gotta go, though. And with the sun setting and the crossing taking much longer than I anticipated, Kyle and David had to leave pretty hastily, but they helped me out even further by taking the pontoons and other light things with them, so I had much less to stash around here and it wouldn't blow away. Thank you so much. Honestly, you were absolute lifesavers. In night, every way. Cheers. Honestly, you're amazing. I would have liked the goodbye to have been a bit longer given all they'd done for me, but I knew I'd be seeing them soon again anyway. Which just left me to repack Willy, ready for the land. Nur so nebenbei 2 Brandos, die er einfach so getroffen hat auf der Straße, helfen ihm mal kurz mit seinem Mini-Jeep über den See zu fahren. Da ist schon keiner cool. Journey back to Moab, and then reflect on what I'd just done. Well, those guys are awesome. And Kyle really likes the ratchet straps that I've got. They're really cool rhino ones. So when I get his address to go and collect the parts, I'm going to send him a set of 4 of them. I think that's worth it. They're expensive ratchet straps. I'm not a tight ass. It's getting a bit chilly. I'm still topless, just with a PFD on. I'm on the west side of Lake Powell and I've come over in an Amphibious mini Jeep. I am a moron. And during the edit, I stumbled across this behind-the-scenes moment I thought you might like. I didn't realise I'd left this camera recording for half an hour. So here's what it looks like when I'm filming pieces to camera for you. What's the temperature now? 5 degrees. Right. Ooh, I'm going to warm up. I'll see you in a bit. Many moons ago, I was so awkward talking to the camera, and I decided to fix that by talking directly to my friends through the lens as if I was making the videos just for them. I just thought you might like to know why I talk to the camera like I do. Right. See you in a bit once I've worked out a plan. Oh, and also, no, I don't fake emotions for the camera.
I do genuinely think what I've just done was really fun and really ridiculous. So eine YouTube-Krankheit, Chat. Alles muss overhyped werden. Deswegen muss ich extra quite erwähnen. low, so it's time to head off and find a camping spot for the night. And to continue thinking about what I've just done. Right, well, time to carry on. Das Ding ist halt so, Chat, das ist jetzt quasi sein Video, wo er mit dem Mini-Jeep durch die Gegend fährt, aber bevor er quasi all diese ganzen Mini-Jeep-Videos gemacht hat, hat er so eine richtige super-duper-based-Serie gemacht, wo er, also erstmal, der reist quasi schon sein ganzes Leben um die Welt und so, aber quasi, der war irgendwie mit seiner kleinen Mini-C90 vor, sagen wir mal, 8 Jahren oder so, zum Beispiel irgendwie hier von Alaska nach Argentinien und so. Und diese ganze Reise, die er da gemacht hat, hatte mich so begeistert, Chat, dass ich seitdem seine Videos gucke, weil die so gut waren, die Videos. Vor allem das hier war gut, das Kolumbien-Video. Zurück zum Video. Carry on. Ganz cool gerade so zum Chillen, Chat, ganz ehrlich. Ich bin sowieso noch ein bisschen davor mit den Stream so. Es tut gerade gut, irgendwas zu gucken so und das Video für mich sprechen zu lassen. This is no problem. Off-roading is compromised by the oar hanging off the front. Aber ich das sehe, habe ich echt Bock, Urlaub zu machen. Abenteuerurlaub. You can just all live in a heap there. In the morning I returned to the landing spot as I'd heard there was a shop there that sold burritos. With lunch and dinner purchased, I got back in the mini jeep and headed off to stash the amphibious conversion somewhere. Well, after a quick chat. Morning. Is that yours? Yeah. Holy shit. How did I want to get a hold of that? You suffer serious head trauma and then you go on the internet and you buy one. Dude, that's awesome. The rails on the side. So I actually converted it to be amphibious. I drove it across the lake. Son of a bitch. Oh. You son of a bitch. Good for you. If I take a photo? Yeah, go for it, yeah. I even got a YouTube channel that's documenting this series, so if you want to see a semi-professionally edited version of the journey. Just incredible. So, you rode then? The wheels actually propel it at about 2 or 3 miles an hour. Dude, you're kidding me. This thing rocks. And you can buy this stuff. You can buy the Jeep. You definitely cannot buy the amphibious conversion. That was quite the engineering head scratcher. We had a friend up in Salt Lake who's got an engineering company and a tube laser. How cool is this, man? Good for you. I was pissing myself laughing as I first entered the water. I'm like, what am I doing? Wow. Well, nice to meet you. Safe journeys. Don't get hurt Cheers. out there. And I'll be fine. Oh my God. Cheers. I'm going to start coveting right now. How fun. Right, enough socialising, time to unbolt the pontoon frame and carry on. Oh, water's coming out. Yeah. That's a Ja, pretty good ist mit seal. Wasser vollgelaufen. One. Well, good news, Nate. You knew it anyway, but your welds are waterproof. And with all the bolts removed, just had to take the frame off. And dismantle. You're a wizard, Harry. Dismantle. Oh, wheel arch. Fuck! Ja, ich hab's schon losgemacht. Ta-da! Unbolted. And I'll just put it against the fence and I'll come and collect it in about a week's time, I think. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Metallrahmen klaut. So with the frame and paddles safely stashed out of the way, the journey resumed. Jo, Chat, nur so ganz nebenbei, ja, wenn wir schon beim Thema sind, Dinge irgendwo abstellen und später wiederkommen. Könntet ihr rein theoretisch irgendwas vor euer Haus abstellen und es würde nicht geklaut werden? Ich sag das hier so ganz blöd, Chat, weil seitdem ich jetzt hier so, ich sag mal, ländlich lebe, fällt mir auf, wie viele Sachen hier rumstehen. So, keine Ahnung, hier sind überall Fahrräder, die unabgeschlossen sind oder so. Und niemand klaut die, Chat. What the fuck? Keine Ahnung, irgendwelche Leute haben überall so, also alles steht quasi offen rum. Teilweise sind selbst die Türen von den Häusern offen, Chat. Ich könnte da einfach, also man könnte dort einfach reingehen. Natürlich mache ich das nicht, verstehe mich nicht falsch, aber das ist alles sehr irritierend für mich, Chat, okay? Okay. So with the frame and paddles safely stashed out of the way, the journey resumed. Rather worryingly, on this section of the route there were very few off-road trails, which meant lots of road miles, and I was still 150 miles away from Moab. After just a little bit, my tyres were looking pretty rough,
and I was starting to worry if they'd make it. But while I was forced to take the highway, at least it was very pretty. Danke Red H-Con. Danke Schattenadler, And there was a NGO, little Koala section to Cory, save my Offix. tyres. Danke. There was some sand, which went well Gut, wie schön. the second time. And in fairness, there was actually some off-roading, which was a welcome break. It was very... Ganz kurz, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, Chat, dass tatsächlich hier sich irgendwie alle kennen. Alle kennen sich irgendwie bei Namen oder so. Selbst, sagen wir mal, die Leute, die so ein Eigenheim nebenan haben, kennen irgendwie fast alle Leute, die hier drin wohnen und so und irgendwie auch vice versa. limited, Ganz komisch. but it was here. Oh, I do Ich habe das Gefühl, Chat, dass wenn ich hier in der Wohnung sterben würde, würde tatsächlich jemand die den Krankenwagen rufen, ja? Und die würde mich nicht sterben lassen. In Köln, Chat, Alter, 100%, wenn ich da gestorben wäre, hätte keiner interessiert. Die hätten vermutlich die Klingel abgestellt, wenn ich geklopft hätte und Hilfe gebraucht like hätte. trail riding. And I don't know if I've said this in other videos, but I always ride on trails. This is a road. But soon it was back on the road again, using every opportunity possible to save my tyres. Dude, Look, sein Display ist every cracked. meter helps, alright? And normally showing you footage from a glorified shopping cart doing 20... Mein letzter Nachbar hat auch auf mich aufgepasst, ja. Nein, anders. Mein letzter Nachbar hat mein Leben mitgelebt, Chat, ja. Quasi, es war so aufregend, was für ein Leben ich führe, dass quasi mein Leben Teil von seinem Leben wurde, weil das quasi dann so eine Art Unterhaltung war für ihn. Chat, ich habe euch erzählt von meinem letzten Nachbarn, den ich übrigens versucht zu vergessen, der Buch geführt hat über mich, Chat, ja. Das ist Vergangenheit, okay? Ich lebe jetzt woanders. Das ist alles gut hier. Alles nur Erinnerung, Chat. 20 miles an hour on the road would be boring, but I'm an excellent filmmaker and storyteller. So here is a... Kleine Auffrischung für alle, Chat, ja. Mein alter Nachbar in der alten Wohnung, nicht hier. In der alten Wohnung, wo ich weggezogen bin, Chat, hat immer Strichliste darüber geführt, wann ich meine Wohnung verlassen habe, wann ich mein Fahrzeug bewegt habe und zu welchen Zeiten ich nachts wach war und vermutlich schlafen gegangen bin. Er meinte, oh ja, mit den Geräuschen, die ich gemacht habe, muss ich ja mindestens um 5 Uhr schlafen gegangen sein. Das ist ganz schön spät, meinte er zu mir. Irgendwann hat er nicht mehr mit mir geredet, Chat, weil wir uns ein bisschen in die Haare bekommen haben. Aber ich sag mal so, er hat quasi festgestellt, ob mein Fahrzeug sich bewegt hat oder nicht, indem er, wenn er zur Arbeit gefahren ist, ein kleines Stöckchen an meinen Reifen gelegt hat und nachdem er wiedergekommen ist, überprüft hat, ob das Stöckchen immer noch am Reifen liegt. Ja, Chat, meiner Meinung nach ist das hochgradig sus. Das ist nicht nur sus, Chat, das ist quasi einfach daneben. Aber es ist Vergangenheit, der ist weg und der kommt auch nie wieder. very pretty valley filmed by a very shaky camera. Oh, and here is a very striking rock formation. That looks stalking, way true. more impressive in real life, I promise. Er hat auch mal jemand angestellt und hat sich darüber beschwert, dass ich irgendwie so laut war nachts oder so. Der hatte so ein richtig mieses Attitude. Der wollte irgendwie so, keine Ahnung, sich aufregen und wütend sein. So, ich denke mir so, wow, Alter, warum ist der jetzt so pisst auf mich? Habe ich ihm so gesagt, ich mache keine Geräusche, um dich wach zu machen. Guckt er mich so ganz blöd an. Und ich gucke ihn ganz blöd an und dann ist er gegangen. So, ja, keine Ahnung. Ab da hat er nicht mit mir geredet. Und nachdem ich gesagt habe, ob er nicht mal eine Familie gründen will, weil er schon 40 ist. Ja, ne, Chat, gute nachbarschaftliche Beziehung. Hier ist es anders, okay? Ich mache alles neu. As does this mountain range cliff thingy. And these 3 cows. Das sind 3 Kühe. But all kidding aside, what lay ahead was... Ist die neue Wohnung hellhörig? Ne, die alte war hellhörig. Hier ist ganz gut, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß nicht, wie stelle ich fest, ob jemand vielleicht durch das Fenster mich draußen hört. Da habe ich noch nicht nachgedacht. Oh shit, Alter. Excitement beyond my Jetzt bin wildest ich paranoid. dreams. The road. Ich glaube, jemand sollte sich mal auf den Balkon stellen und ich rede einfach hier. Ich brauche hier mehr Schallschutz. Changed Shit. colour. Oh. And I know most of you currently watching this are in the north. Ah ja, genau, vielleicht soll ich es auch noch gelernt stellen. Da ist das Fenster und da ist auch der Balkon. Also so ungefähr da. Hemisphere in summer where it's hot as balls, but when I filmed this it was in the middle of winter and it was cold as balls. Hang on, that doesn't make... Anyway, yes, I decided to try and cook a burrito on the engine because I was freezing my tits off. Balls off, Jet. Look, I put a burrito on the engine and drove for 40 minutes before stopping to inspect it. How hot is my burrito? Oh, Er ist runtergefallen, richtig. fuck. That could be anywhere. Well, it's not going to be anywhere, is it, edgy dipstick? It's on the road somewhere. I spent 2 hours backtracking to find the burrito, by which point it was dark. I then consulted the map to work out my route and realised I might not have enough fuel to make it back to Moab off-road.
so I had to take a detour on the road for a little bit before getting to a town and checking into a badly animated hotel for the night. Okay, well, fully fueled up, both me and the Jeep, got food and loads of petrol, and we've got one more mountain pass to do, which is about 8,000 feet, and then push north into the Red Rocks, and then into the valley where Moab is. Wish us luck. With all the supplies we'd need, we made our way out of town. I ate a thing I bought. Sieht aus wie Brot mit Fleisch drin. Before eventually hitting the trails again for this final mountain pass on this epic 1,000-mile journey to Moab. Danke Beileids, danke Frontliner, danke D-Link, Serlington, Randy, Andy, Tartessus, Vitus und Eike. Jungs, danke für die Unterstützung, danke für die Submarinos, Mann. Ich finde das voll schön, Jet. Ich hatte echt Bock, irgendwie zu offroaden. Also das heißt Offroad. Daher zu fahren, ist ja wie Offroad. Danke, Serious Look. Danke, Beileid nochmal. Danke, Jungs. Ice. Wow. Nochmal. You're lucky that 100 shot of nice didn't blow the welds on the intake. Sieht gar nicht kalt aus, sieht eher warm aus. Progress uphill was still pretty slow and still required the occasional stop to stretch my legs. And as the snow got deeper and deeper, I was really hoping this wouldn't be another pass I'd get stuck on and have to turn round. Ja, okay, jetzt glaube ich, dass es da But kalt we ist. made it over the summit, Überall and it was Schnee. all smooth sailing from here. Kleine Frage zwischendurch, Chat. Lieber warm oder lieber kalt? Jetzt, wo hier warm ist, hätte ich lieber kalt. Aber wenn hier kalt wäre, hätte ich vermutlich lieber warm. Ich mag tatsächlich trotzdem lieber warm. Ich fühle mich lieber... Ich glaube, ich schwitze lieber, als dass ich friere. Weiß, unbeliebte Meinung. Ja gut, für Schlaf eher kalt, true. Aber nur dann. Eventually the sun started setting and it was time to Gute find Idee, somewhere was to trinken. camp. And as luck would have it, I found an established campground with a spectacular view. Ja, das ist tatsächlich spektakulär. Meine Fresse. Hier ist sogar so ein Tabletop-Ding. Quasi so ein Berg, der oben einfach flach ist. Wahnsinn. Da ist noch einer. Ich hasse das. Ihr seht das auch, ne? Das ist so flackert. Das liegt an den FPS, Alter. Die Drohne hat so wenig FPS. Deswegen stockt das so und ruckelt. And my luck increased even more, because this campground had a fire pit and wood inside it. Now, I didn't know how long this wood had been there, or if it was wet, so time to begin trying to light it. Er hat vorher Benzin drüber gekippt, richtig. Das macht er jedes Mal. Yes. Well, that'll do it. I put the petrol away, started setting up camp yeah. while taking the occasional break to admire the sunset, before sitting down in front of the fire and enjoying another burrito. And as a British person, I then made a cup of tea, and of course I had to stir the tea bag because I'm not a monster. But while looking for something... Chat, wenn du einen Tee trinkst, ja, lässt du den Teebeutel permanent drin oder packst du den Teebeutel raus? Und wenn du den Teebeutel rausnimmst, drückst du ihn vorher aus, also quasi so eine Art Geschmacksboost, wo du einmal noch quasi alles rauspresst, was drin ist, oder packst ihn einfach raus und lässt ihn liegen. Das ist so eine Kunde, da scheinen sich die Geister, Chat. to do this with, Ich bin so jemand, ich booste gerne, ich drück das mal aus. realised I don't really know much about the wildlife. I don't know the plants here, so that Ich rede natürlich vom might kill me. Teebeutel, ne? Klar. That's a stick.
So wie das. Probably not poisonous. Looks good. I then sat down and enjoyed my cup of tea. Honest. It's definitely got flavour and body. Chunks of fire in it. Head torch off. I'm going to watch the stars while I drink that. I'll see you in the morning. Gute Nacht, Ed. Here we go, the final morning of knocking snow and ice off the inside of the tent. Ew. I haven't seen my reflection today, so I do not know what you're looking at. I probably apologise. Danke, Telefon. Danke, Eiswalk-MC. Kenny Baker. Donnerpups. And Zerfranzenstein. that, ladies and gentlemen, Dankeschön. is the expression of someone who can't actually believe he might make it. Or know how to operate a camera. No, I didn't turn that off. Ich erinnere mich übrigens nicht das letzte Mal, dass ich mit einem Zelt irgendwo gepennt habe, wo Minustemperaturen waren oder so. Ich frage mich, wie das ist. Ob das irgendwie so kuschelig warm ist im Schlafsack und irgendwie comfy oder ob es einfach viel zu kalt wird. Ich habe einmal in der Hängematte gepennt, in der sächsischen Schweiz, also in Sachsen, und hatte meine Isomatte vergessen und irgendwie in der Nacht war es 5 Grad. Und in der Hängematte wurde mir richtig saukalt. Das war richtig unangenehm. Aber ja, keine Ahnung. Er hat vermutlich gutes Equipment. The final miles aren't going to do themselves. Time to get out of the tent, load up Willy, and head off. And yes, I always put my campfires out before I leave. Ich nutze ganz nebenbei. Es ist wunderschön, Alter. Das ist richtig cool. Ein richtiges Naturschauspiel, das Ding. Excuse me, just got to go look at something pretty. Und ich frage mich, ob ihm irgendjemand entgegenkommt oder ob er wirklich die ganze Zeit alleine ist. Danke, Biberle. Danke, Reumas. Well, this day was going beautifully. As I meandered through these valleys, I was feeling really good. So good, in fact, I even set a new world record for high jump while driving a mini Jeep. Whoa. Talk about. Oh, I'm glad I don't know the steering wheel. Oh, Willy, you're trying to kill me. Now, Erste Tour gefragt, ob dieses Jahr wieder eine Weihnachtsgeschichte kommt. A, ich freue mich natürlich, dass immer noch Leute nach der Weihnachtsgeschichte fragen. Und B, jetzt wo ich umgezogen bin, Jungs, wird alles anders, ja? Mit anderen Worten, wartet ab. I always have a problem trying to convey the scale of this place, because I am in awe here. But luckily, there is something I can do to show you just how vast this scenery is. That's a rock face. Übrigens, manchmal Chat, mein Monitor hat einen Fehler. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass wir vor vielen Monaten mal geguckt haben und ich meinte, ich habe so einen Strich, aber ich habe jetzt immer so einen Strich, der von links vom Monitor einmal bis in die Mitte geht und in der Mitte fadet und rechts nicht ankommt. Weil mein Monitor geht kaputt. Shit. Oh, sorry. Da waren wir. But eventually the trail ended and it was time for me to get back on tarmac. And to forget that my GoPro was running. For half an hour. In 4K. If you'd like to help me pay for hard drives, you can send PayPal donations to ed.march at c90adventures.co.uk. I'm still stuck doing 20 miles an hour. Okay, Ed, ich like das Video schon, Gottverdammt, Alter. I'm pretty sure those signs are only put there to antagonize me at this point. Danke, Inimana. Danke, Radospaten. Danke, Guy with No Aim. Dankeschön. Torpedo. Biberle, Mephisto. Exceptionally long amount of time driving, I drove past this sign and realised, oh, hang on a minute, that might actually be something interesting, and I can warm up and do star jumps. Let's go look at Newspaper Rock. Newspaper Rock is a series of petroglyphs carved in... Wow! Und niemand hat's kaputt gemacht bisher, obwohl es am Arsch der Welt ist. So was habe ich auch in Schweden gesehen, Chat. ...into the rock around 2,000 years ago. Archaeologists still don't really know why they were created or what they represent, but I'm pretty sure this is either graffiti or a premonition of the rocket ship that I used in the last video to travel to Mars. You ride? Yep, unfortunately. What is it? It's a Chinese mini Jeep that they then wrote US Army over. Gotcha. Just to cancel out the communism. Wow, it scoots around all right? Just 125? No. No? Top speed of 30, but that's like screaming the absolute nuts off it. I mean, those bigger Jeeps. No, I have had people who own like the 1940s Jeeps, and they're like, yeah.
Alright, well, you have a good one. I'll give it a go. Cheers. What friendly Americans. Right, time to... Aber diese Art von Gesprächen, Chat, dass irgendwelche Leute vorbeikommen und die quasi so einen Chit-Chat führen über irgendwas. Irgendwie, oh, geiles Auto, oh, geiles dies und das. Das ist in Amerika mir ständig passiert, Alter. Die haben übel so eine Kultur, dass quasi man immer mit Fremden irgendwie redet oder zumindest reden kann. Und irgendwie alles immer super oberflächlich, aber super offen. Aber halt oberflächlich wie Sau. Carry up. Never seen something like that before. Yeah, there's not many of Hey, them. Replica One, Dankeschön für die 72. Cheers. How long does that tank of gas last you? I've got a range of 210 miles in total. Yeah, that's amazing. And what, like 7 gallons total? Yeah, exactly that, Really? yeah. That's perfect. It is not. Take it easy. Cheers. Okay, well now those two separate groups of friendly Americans have gone, I can carry... Oh, for fuck. That's so fucking cool, man. Cheers. My buddy was telling me you drove all the way from Idaho? Yeah, got about 950 miles on this trip so far. Prima, Nick, danke auch für den Zeit. Ich habe dich vorgelesen, aber vielleicht habe ich den Namen gebutschert. Danke auch nochmal Pro-Killer, Replica One, El Diablo TV. Sehr freundlich von euch. Jungs, Dankeschön. Broke the chassis in half, broke the rear swing arm in half, blew up one engine. The thing that did go surprisingly well was going across Lake Powell, so I actually built an amphibious bolt-on jig for it and Yeah, I'm actually went flexing over this the shit. lake. Holy shit. How long is the lake? I did about a mile of it, which is quite a lot when you're sat on that, like half a mile from that direction going, this was a bad idea. This was a very bad idea. Do you mind if I take a picture of Yeah, of course, yeah. Cheers, thank you. I've got a YouTube channel if you want to check out the actual footage of how miserable it is. It's been a long old journey. I'm going to have one hell of a bath when I get back. Oh, well, have a safe journey. Yeah, seriously. I'll give it a go. I've only got 50 miles to go. Oh, hell yeah. And I think he's going to make it. Nearly there. Safe journey. Cheers. Right, I've really got to get moving before any more Americans turn up. And with just 50 miles to go, Willie decided to break down. Hello? Willie? Got fuel. Oh no. Fuel tap on. Nur so nebenbei. Coole Sticker. Hello? I mean, if I were to guess, I'd say that was a fuel starvation thing. This is the first time you've actually broken down, I think. So we're not going to count the engine dying in a huge plume of smoke? No? Okay. Oh no. Looks like it might be fuel starvation. So what was the cause? Where's that vacuum tap off? Well, Reise the zu very Ende. stiff valve for the vacuum feed to the fuel pump was completely shut. What? Meaning the fuel pump couldn't operate. And no, I have no idea how that happened. Right, well, let's open you. Right, you're now open. With the valve now open, I just needed to prime the fuel system. And this is done by removing the vacuum pipe from the inlet manifold, and then you repeatedly suck and blow on the penis pipe until the fuel starts coming out. Give you about 10 seconds. Versteht irgendjemand von euch, was der genau macht gerade technisch? Ich bin nicht sicher, ihr seid technisch versierter als ich. Ich kenne mich nicht so wirklich aus mit Automotoren oder allgemein mit Motoren. Faszinierend auf jeden Fall. Okay, dass er jetzt daran saugt, das kann ich nachvollziehen. And blows. Once that's proven, you put the Oder pipe blows. back on the carb and give it 10 more suck and blows. And then... Hack? Well, that's fucking weird. If I didn't know any better, I'd say somebody reached inside the engine bay and turned that off, but that's just not a thing. How bizarre. Okay, Willie, we're not going to count that as a breakdown. Oh, I don't know. Maybe Willie just wanted to remind me just how good he's been on this journey. He wasn't meant for this. But eventually, the LaSalle Mountains appeared over the horizon. Das ist einfach eine Wolke über dem Berg. So, keine Wolke, nur über den Berg. Ja, ist cool. And Moab is at the base of those mountains. Nearly there. Time to take the final trails. Shizuka Cloud, danke. Danke Loki. Danke Spesser, Fox und Pro-Killer. Nochmals. As I got closer to Moab, there was an artificial tumbleweed. Somebody's birthday! Well, I have a thing where I pick up one piece of trash every day, so that's that. Gute Arbeit, Ed. And there Like was a a rock detox. with a hole in it. And then there's not much else to report, really. I slowly made my way through the last miles of trails before I crested the final hill and entered the valley that has Moab in it.
and I couldn't believe I'd finally made it. After 1,000 miles, Willie and I were actually here. But as I finished this last trail and was then forced onto tarmac, it just didn't seem right to stay on a smooth surface and end the journey like this. So I turned down one last gravel road and took a moment to say thank you to the faithful steed that brought me all these miles and all this fun. Well, Willie, I can't believe we're actually going to make it. I didn't think you had it in you. And I'm sorry for snapping your chassis and swing arm and half and blowing up your engine. Thank you for your service. Liebt sein Gefährt. Thank you for watching. If I've even slightly inspired you to go out there and have your own silly adventure, then another mission of mine is complete. Go out there and have fun. You won't regret it. GG, Ed. GG, Bro. Ich habe Angst zu gucken, wie lange das Video noch geht. Ah, noch ein bisschen. Demonetized. Nur so nebenbei $3.595, Chat. Für dieses Gefährt. Ich sag mal, da ein Video macht, nachvollziehbar. Aber wenn er kein Video machen würde, Jungs, was ein Preis für das Ding, Alter. So ein Haufen Schrott. Coole Aufnahme. Du, nur so nebenbei, wo ist er denn da, Alter? Ah ja, das ist ja mal wieder so eine typische 100 Kilometer lange Salzwüste. Klassiker, ne? Danke, Matt Chief. Danke, netter Ente. Okay, Chat, wann mache ich die nächste Reise? Ganz ehrlich, die Wohnung hier muss noch gestrichen werden, Chat, ne? Zum Beispiel, ich meine, hier seht ihr das, Chat, das ist so eine Linie und die ist dann nur, Chat, weil einmal gestrichen wurde und einmal nicht gestrichen wurde. Mal gucken, vielleicht fahre ich eine Woche oder so zu Whitey und in der Zeit lasse ich hier streichen. Dann sind keine Fremden in meiner Wohnung, Chat, wisst ihr? Weil immer, wenn Fremde hier drin sind, dann feels weird, man. Oder ich streiche selber. Aber ich weiß nicht, wie man Holzdecke streicht. Impressive. Wenn ich einen Hund holen würde, würde mich das sehr stark reisetechnisch einschränken. Auf jeden Fall, ja, keine Sorge. Aber, ja, keine Sorge. Wird bedacht. Der schießt ja Rudelführer. Beeindruckende Choreografie übrigens. Wo kommen all die ganzen aufblasbaren Instrumente her? So. Selbst auf dem See? Das ist nebenbei, Chat. Wenn ich einen kleinen Mini-Jeep in Deutschland umbauen würde zu einem Boot und auf einen See in NRW fahren würde die Polizei kommen und mich festnehmen. Vielleicht würde ich irgendwie von einer Tierschutzorganisation oder so mit Eiern beworfen werden. Ja, Ed, wir kaufen dein T-Shirt, du hast es verdient. Ich weiß, wir müssen monetarisieren und das ist eine sehr edle Art der Monetarisierung. Alles besser als was auch immer. Zumindest das Video-Chat.
Ich habe das Video schon geliked, Alter. Das ist großartig gewesen.